Coach. Ayun si Mama. Dalawang beses daw siya mag-training today. Wow! Sa'yo na. Ha? Tama yan. Tamen. Yan, tama yan. Yung hawak mo yung mali eh, kaya nga ayusin natin. Okay? Parang enough ka na dyan pag kung aayusin yung grip mo. Pero ikaw na lang. Mini paddle muna, Triggs. Yeah, baba mo lang muna yung raketa mo. Baba, tapos... Yeah, baba, swing. Wait. Coach ka na. Tapos pagka nagre-ready ka, wag na ganito. Diretso mo lang yung body mo, tapos bend ka lang. Ako na pa si Yan. Kevin mag-assess. Yan, basta wag lang yuyuko. Okay? Kaya Relax. sakan pa na. Sige lang. Wag mo na tigasan yung body mo, sobrang tigas na eh. Oh. Yeah, bend ka lang. Galing saan? Nag-golf ka? Loosen up mo lang yung arm mo. Loosen up. Baba. Angat. Lambutan mo pa yung katawan mo. Tigas. Isa pa. Yeah. Relax. Ready. Racket lower. Kasi anong nangyari? So dito lang, sa baba lang, angat. Yan. Simplify mo lang yung swing mo. Yan. Baba, angat. Sige lang, tuloy lang yon. Baba. Yan, that's it. Baba. Yan. Relax. Nice. Yes. Keep it that way. Keep it that way. Nice. Baba. Yan. Stop. Follow. Nice. Control. Good. Nice. Yan. Mas maayos na. Good. Tuloy. Baba, angat. Ready? Yes. Ganun lang. Kita mo, wala ka naman ibang ginagawa. You're waiting for the ball, then swing. Ganun lang. So ready? Sige lang. Tuloy. Baba. Angat. Shit. Sorry. Isa pa. Nice. Then, extend mo na forward yung swing mo. Yan. Extend it forward. Good. Extend. Nice. Better. You know? Isa lang. Yan. Yes. Way better. Way better. Okay yan. Tuloy lang. Extend. Nice. Okay. Antay. Yes. Antay. Nice one, Trinks. Yes. Baba. Good. Antay. Nice one. Extend. Good. Yup. Relax, relax. Yes, stop, then hit. Okay. Now, I'll be focusing more on the backhand side.
Yeah. So, next door natin. Ito na. Nice. That's it. Yan. Relax mo pa yung arm mo. Bali na ako nun. Yeah. Basta ang importante, when you prepare, use the left arm. Yeah. Eh, baka pwede pa sa amateur. Payagan. Sige pa. Nice. Payagan kami. Ready ka? Nice. Sige lang. Control. Baba. Swing. Yeah. Sige lang. Few more. Nice. Ready ka? Ready ka? Yup. Take time. Yes. Okay. Antay. Follow. Extend mo yung swing mo forward. Yan. Better. Forward. Good. Extend. Forward. Yan. Keep it that way. Keep it that way. Ready. Here. Forward. Ready. Loosen up, ha? Loosen up. Loosen up. Yan. Loosen up. Nice, Trinks. Take your time. Take your time. Good. Yes. 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 Yeah, don't forget to punch the ball. You punch the ball. Kailangan may konting punch. Yan. Lapit! Okay, last two balls. Don't forget to punch. Yan. Yes. Antay. Take time. Nice, Trinks. Keep it that way. Prepare. Go. Ano yun? More in front yung contact. In front. Nice. Nice. Yala. Loosen up. Swing. Loosen up. You go. Okay, good. Move back. Sali ka ba, Jo? Dito tayong dalawa. Dito ka. Ayaw mo? Magkatabi kami. Okay, warm up lang natin siya. So, wala muna tayong hard shots. More on return lang. Tapos, strengths, control lang din muna. Okay? Focus ka lang muna sa technique mo. Ready? Yeah, okay yun. Punch the ball. Yeah. Relax. Baba. Baba. Pwede rin kay Jo, ha? Pwede rin, pwede rin. Yeah, again. Extend. Isa pa. Baba. Yan. Good. Few more. Yeah, extend mo, extend mo. Ready? Baba. Angat. Baba. Yes. Yojo. Nice. You go? Yes. Yes. Yes.
Wow, good, good, good. So maintain lang yon. Come in. Yo. Sorry. Nice, drinks. Take time. Yeah. Extend, yeah. Ready lang. Extend. Extend. Baba. Okay, fine. Ready. Baba. Yes. That was good. Avoid mo lang, Trinks, yung... Okay? You have to stay on the ground and then like hit. Okay? Yan. That's it. Better. Yes. Antay. Good. Take time. Yes. Nice. Baba. Punch. Basta pag sumasabit, kulang sa follow through. Nice. Cool. More punch, come on. Balik. Balik. Stop. Yes. Follow through. Good. Yeah. Follow through. Sorry. Come in. Ready? Punch. Yeah. Extend it forward. Yan. Sorry, Trinks. Again. Come in. Yes. Antay. Nice. Relax. Good. Okay, now this time, 5 balls. Kailangan maka 5 balls tayo together. Then pwede ka mag-lob. Clear mo muna to. Okay? Let's go. 5. Isa pa. 1. 2. 3. 4. Last. Okay, come in. Play. Me, pasok ka. Okay, ready. 1, 2, 3, 4. Extend. 5. Ready. Okay, few more. Sige lang. Ready. 1, 2, 3. Isa Grabe pa. naman yun. Yeah. 2. Extend. 3. Better. 4. Okay, go. Yes. Going up. Grip. Come in. Lapit. 2, 3. Babay raketa. Good. Go. Play. Stay. Nagpakain ka sa buhaya. Ready. Take time. Go. Nice. Go. Baba. Okay, you go. Okay, pasok. Okay, you. Woo!
Last 3. Play. Yujo. Atras. Nice. Okay. Okay, ready. Last 2. Take time. Ready. Baba. Sorry. Last 1. Nice. This one. Good. Yan. Nice. Isa pa ganon. Loosen up. Yan. Good. Ready? Yes. Stop ka muna. Then follow. Stop. Yan. Take time. Yeah. Okay lang. Getting better. Sige pa. Tuloy pa. Last 3. Stop. Good. Antay. Last 2. Nice. Yan. Baba. Palo. Baba. Sige lang. Last. Isa pa. Coach, paanong baba? Baba yung raketa. Okay, sige. Collect muna tayong bola. Pero yun, at least kahit paano ngayon, mas napapalo mo na siya. Kailangan lang ganon, medyo loose yung arm mo, tapos start Pesa. mo na kagad sa baba. Parang mamamatay na ako. Huwag muna, bata ka pa eh. Hindi ka pa ulit nakakahanap ng iba eh, so... Grabe. Huwag muna, bata ka pa eh. Okay, yun lang sinabi. Teka, sunod. Okay, practice tayo konti ng corners. Yeah, corners. Jo, dito ka sa kabila. Okay, so lahat corners. Okay? 10 bola. Open mo pa yung raketa mo, Trinks. Yan. Yan. Then try to shorten your backswing. So instead na nandito, sa may bulsa mo lang, sa may bulsa. Okay? Ready? Yan. Sige lang, then give space. May bulsa. More. Spacing. Ready? Last 2. Yes. Okay. Ready, Jo? Corner. Sige lang, take your time. Antayin mo lang yung bola. Yan. Huwag ka lang magmadali. Yes. Yes.
Last. Okay. Ready? Nice preparation. That's it. Okay, good. Nice. Don't forget the lob strings. If you're in a good position, aim for a lob. Yan. Good. Okay, last 3. Last 2, last 2. Last 1. More. Ready? Ready, Joe? Good. Ready, Trinks? Lambutan mo yung kamay mo. Lambutan mo lang. Yan. Drop. Good. Yes, few more, few more. Sapa, sapa. Sige lang. Last 3. Last 2. Kaya. Stop then hit. Stop then hit. Ready? Come on. Hoy! Give more space. Give more space. Last 2. Last 1. Good. Now, Trinks, isang backhand, wall, lob, isang corner. Ready? Shorten your backswing. Shorten your backswing. Stop muna then hit. Stop. Take time. Last 2. Baba ka, baba. Last. Yes. Ready? 1-4 Hanjo. Antay. Uy! Lob, lob. Lob yung first ball, Joe. Lob. Last. Nice. Good. Last round. Go, Trinks. Come in. More spacing. Good. Ready? Nice. Yep. Next. Ready?
Baba mo agad yung raketa mo, Joe. Baba agad. Sige lang. come Baba agad, baba agad. Yan. Sige lang. This one, baba agad, baba agad. Okay. Now, samahan natin ng isa pang bola. This one, dito naman siya. So, you have to turn. Okay, ang pag-turn natin, yung chest natin, yung body natin, sasabayan lang natin yung bola. So basically, di ba, pag naka-ready tayo dito, ang preparation natin, same. We do this, nakaharap tayo sa bola, turn, and then follow. Okay? So basically, para lang nagba-backwall tayo, pero iikot lang tayo, and then adjust. Okay? So yun yung last ball. Okay, tatlong bola. Ready? First ball, lob. Last one nga. Ready? Good. Okay. Follow mo, hindi ka lang iikot. Kailangan you follow. Oh, one more. Sige, pre. Okay. Isa pa. Good drinks. Yes. Pero ang raketa natin, nakasunod na rin. Oh, yun. Yan. Basta kailangan sundan mo lang siya. Yun lang, basically susundan mo lang. One more. Okay. Corner. Okay, ready. Turn. Lapitan mo yung bola. Diba, ito yung bola. Kailangan medyo idikit mo yung sarili mo sa bola para pag ikot mo, you still have the spacing. Okay? Last. Good. Here. Okay, this one. Yes. Yun. Okay, next. Ready, Joe? Yun. Ready? Lob. Come on. Nice. Come in. Good. Ready? Okay, come in. Nice one. Very good. Ready? Corner. Okay, Come on. ready, Joe? Yun. Parang yung nakita mo yung ginagawa ni Joel, kumbaga ina-adjust niya yung body niya, papalapit sa bola, para pag tama, may space na siya. Okay? Ready, Trinks? Good drinks. Open mo agad yung raketa mo. Yan, isa pa. Isa pa. Sige lang. Okay, and this one. Yes. Sige lang, pero lapitan mo pa. Medyo malayo ka pa eh. Ay, sorry. Medyo lapitan mo pa yung bola. Come in. Okay, this one. Yan. Nice. Kailangan ganon. Kailangan malapit ka sa bola. Isa pa. Ready? Yeah.
Pero before you hit, try to stop. Kasi pag dire-diretso, minsan mag-out eh. Tsaka, di ka ba sanay pinaikot-ikot? Hindi ka ba pinaikot-ikot? Kala ko sanay ka na pinaikot-ikot eh. Di ba? Tinatanong ko lang. Drinks. Tingnan mo, ang onti lang nung hindi mo nabalik. Nax. Ano na? Hindi. Nakahilo talaga yon kasi yun yung ikot. Buti nga 3 bola yun eh. Sipin mo kung bawat bola umikot ka. Coach! Yo. Magpa-partner ba si Roel at saka si Junie Oh. sa Paddle 300? Coach! In-invite ko lang yan. Mag-partner kayo sa paddle. Yun, sige. Laban. Team Viper. Wow. Sagot ng Viper ang entry fee niyan. Ah, talaga? Yun. Lahat ng tournament. Wow. Sana all. Oo, partner mo siya. Di. I-disclaimer mo na siya kagad na ano, na huwag ka masyadong ano. Don't me. Ganon. Kasundo mo ba siya? Oo, okay naman. Okay naman kami. Di ba dati parang di kayo... Hindi, dati lang kasi nung naglaro kami together, di ba tinamaan ko siya ilang beses? Ah. Nagalit siya. Parang mga 6 na beses eh. Yun yung inano niya yung ano sa wall, tapos tumama sa mata niya. Oo, yung tumama sa mata niya. Yun yun. Doon, nagalit siya sa akin kasi bakit ko daw siya tina-target. Hindi kasi tama naman yung isa mong drop shot, tapos nasa harap na siya. Oo. Ginano mo na lang sa kanya yun eh. Naalala ko Kasi yun sabi eh. ko, ganun yung ano eh, ganun yung laro eh. Kumbaga, syempre, you're in front eh. Ikaw yung target, syempre eh. Eh, hindi ko matras eh, kasalanan. Hindi, ang ganda kasi ng palo ni Eric, drop shot, nandito yun eh. Drop shot dito, tapos hinabol ni Yannick, tapos diniretso na lang ni Eric sa kanya. Galit, Ang ganda kasi nga nung setup ni Eric, sa totoo lang. go lang. Hindi kita masisisi doon sa shot na yun. Pero okay naman kami. Inaya niya nga ako mag-partner sa open eh. Oh, Sabi ko sa susunod. Kasi nga, syempre, mas pipiliin ko muna ka-partner tong mga to. Kaysa sa kanya. Dapat nung sa ano, saan niya ba ako niyaya? Ah, sa Masters. Sa Masters, niyaya niya ako. Teka, kuha ko na namin, coach. Go May lang, gusto go ka? lang. Sino yung isa nyo pa na sponsor? Ikaw, Boy Joseph, tsaka si... Sino pa? Wala na? Influencer na bigay. Ah, sino yun? Hindi si Tyson. Angela? Ah, oo, yung payat. Kumuha sila ng coach, ng amateur, saka ng lifestyle. Viper Ron. Pero okay naman. Okay naman. No? Tsaka libre eh. Ay, Rox. Okay na yan. Ano naman? Tsaka sagot pa yung tournament mo eh. Di, Saka yellow, please. Tapos dahil matching kami parang May ano pa? Ayun. dinamay nila. Wow. yung complete Tama. set ah. So ako, wow! Ano ba yung uniform nila? Osmac, belated. Pero anong design? Yung sinot ni Yannick?
Eh ba? Baka Ikaw namili? pina-adjust ko pa yung design. Kasi sabi ko, parang hindi masyana maganda yan. Ah, pinaano mo Change pa? daw confidence. Pero ang may-ari niyan, UK brand. oh, okay. UK. Parang start pa lang daw siya sa Pero sa UK, ano na siya? medyo... Pero parang Pero ano kasi to eh, parang Vibor something before. actual dito daw daw. Vibora yan, yung brand na yan daw eh. Sabi ni Awe? Yannick. Mareta? Yan yung Vibora na brand before, ni-rebrand. Viperon? Parang mas gusto ko yung Vibora. Viperon. Pero yun din ibig sabihin nun, di ba? Vibora. Sige na, practice tayo Bandeja Vibora. Okay, Ayun. Bandeja Vibora muna tayo. Warm up lang. Coach, tama na yung pag-ganun ko. Ha? Di ba yung problema ko before yung tinatago? Tama na yun? Okay naman, oh. Basta wag ka lang magmamadali. Nung una, medyo minamadali mo eh, kaya nawawala ka sa timing. Pero yung huli na, nung inaantay mo na siya, mas okay. Basta yun lang. Baba mo lang lagi yung raketa mo. Palo. Okay, ready tayo? Yan. Bakit? May injury ka ba? Golf? Pero kaya mo, hindi. Testingin mo lang. Wag mo lang muna lakasan. Wag mo lang muna lakasan. Importante yung form. Owner. Uy, Dahan-dahanin mo lang. may tournament ka next week. Tama? Sige. Okay. Pagpalo mo nung bola, pag-extend mo, let go the tension. Kumbaga, kailangan mo i-let go yung tension mo. Hindi siya yung parang, kailangan i-let go mo. Parang ibabato mo yung raketa mo. Let go mo. Kaya sumasakit eh. Kaya sumasakit, ayaw mo i-let go eh. Yan. Oh, yun. Let go nga. Let go mo. Yan. Yeah. Yan. Sige pa. Yeah. Tapos tricks, instead na ganito, diretso mo na lang sa baba. Kasi ang mangyayari, no, may tendency pa na umangat yung bola mo eh. So, baba mo lang. Diretso mo sa baba. Okay, last 4. Yan. Oh my God. Ganda. More. Okay, last one. Jo, ikaw naman. Pa-forward, pa-forward. Forward. Huwag kang mag-lean back. Sorry, Sige sorry, sorry. lang. Bato mo, bato mo. Yan! Dapat ganon. Isa pa. Yan. Yes. Side ka pa. Side, side. Last. Isa ganon. Kailangan maintain mo na yon. Kailangan ibato mo siya. Bang. Okay, ready? Yes. Elbow. Yes. Yeah. Yes. Sige lang. Target the line. Elbow higher. Sige pa, sige pa. Yeah. Stop, tapos extend the swing forward. Kailangan makarating yung raketa sa harap. Yeah, sige pa. Last 3.
Medyo lower mo pa yung contact mo. Okay. So yung contact mo, okay naman siya. Although, medyo mataas. So nandito siya eh. So pag pinalo mo yung bola, most likely, mataas din yung bounce. So try to lower and give more spacing. Ako, tsaka. Kasi medyo nandito siya. Time out. So try to give more spacing. So like here. And then extend forward. Okay? Ready? Yan. Isa pa. Elbow up. More. Diretso sa baba ang raketa. Nice. Better. Okay, last 3. Nice. This one. Good. Last one. Yes. Kasi this time, hindi na natin goal basta lang maipasok. Ang goal mo lang ngayon, especially pag vibora yan, is mababa talaga yung bounce. Kasi kaya naman natin siya dito pinapalo dahil yun yung goal natin na ma-maintain natin na mababa. Kasi kagaya nun, like for example, makalaro mo like sila Yani or sila Nads. Pag medyo mataas yan, lab lang nila yan, pasok sila. So what we want is to lower the bounce ng bola. Okay? Jo, ikaw naman. Come in. La. Atras, stop, forward. Yan, sige lang. Kahit mag-out. Good. Yes. Good. Nice. Yan, maintain. Okay, last 3. Good na. Gilid ka pa, sideways ka pa. Isa pa. Okay. Now, include tayo ng volleys. Okay? Ready? Ulit. Elbow up. One more. Okay. Extend mo yung swing mo forward. Extend your swing forward. Good. Few more. Extend. Last 2. Next. Pagod na. Basta pag umangat yung bola, di ba, nakaganito ka, angat mo din to kagad. Tapos ang bandeha, mas maiksi ang buwelo. So kapag bandeha, it's mostly like here or here. Pag vibora, medyo nandito sa may likod ng ulo. And then, bang. Pero ang nakikita ko, yun nga, kulang lang dun sa push. Kasi nangyari, pag palo mo dito, baba agad. So kailangan tulak mo pa siya. Para mas tumulis. Like, okay. Sa kabila. Ayoko nung view sa ano. Ayoko nung view sa kabila. Talaga ba? Wow. Okay, ready, Jo? Pasok. Baba. Maano pa ba talaga? Maano pa eh. Sorry. Isa pa, atras ka muna, tapos forward. Yan, then pasok. Sorry. Isa pa.
Tinahan. Kahit hindi masyadong gilid na gilid, tsaka hindi masyadong dulo na dulo, okay lang. Basta importante, give allowance. Kasi sayang, puro out. Ready? Give allowance. Isa pa. Sorry. Isa pa. Yan, then pasok. Ah. Yes. Yes, and then here. Good. Go. Yes. Ready. Forward. Kasi, at the end of the day, hindi naman natin ginagawa yung Vibora bandeja to finish the point. The goal is to pressure. So, hindi kailangan sobrang gilid na gilid. Kasi sayang. Ay. Okay, ready tayo? Okay, loosen up ha. Loosen up. Relax. Go. Atras. Punch. Kailangan may punch. Ready? Go.